Nampak tak? Betul doktor, nampak. Okay. So the rest of you follow. You look. Okay. Be in China. Okay. Okay. The only things that the words are sometimes in it's not in BM also lah. It's in bahasa Indonesia. Ini semua salah masalah lah masalah. Yanti ada ke Yanti? Okay, ini orang Indonesia punya. Okay, now whatever is on this slide should be on your PowerPoint. Because I did print screen by print screen. Okay, now. So this is an example of the independent t-test. Apa nama? Paparan yang perlu panggil benda ni pun lah. Okay. So, I think lah, maybe most of you are familiar dengan t-test. Menu okay? Biasa dah dengan t-test ni? Bukan biasa doktor, tapi bolehlah kali ni. Okay. Because apa yang berlaku dalam t-test ni sama juga dengan yang lain. Okay, everybody ya. Again, I have included with you your own file of this file. Kan? Boleh buka tak? Najrah? Tu, boleh buka? Saya tak boleh buka sebab saya tak ada apps tu, tapi kalau apps tu boleh lah. Kalau ada SS tu. Those that have access boleh buka. Kalau kata tak boleh buka, cuba Arif dah. Okay. Kalau Arif dapat, boleh dapat lah. Arif eh? Boleh. Okay. So bermakna Doktor. E27 saya boleh download. Saya tak tahu kenapa. Saya seorang ke atau ada yang tak boleh download juga? Saya boleh doktor. Ayuh tu apa? Ayuh apa? Kejap. Wilcoxon. Apa? Bingung ke apa ke? SPSS. Okay, nanti saya check balik tu. Okay, nanti dulu. Benda yang tu kemudian you tell me then I try to upload lagi sekali. Okay, now this is paparan orang putih kata apa? Display. Okay, display ya. So there are 3 columns ya. I included the column ID. So that's the ID of the student, identification. 1, 2, 3, 4, 5 up to 22 I think. 44. Notice the math score and 2. So there is always a data view and a variable view. Now this variable view is also in your PowerPoint. Kan? ID either numeric or string variable, tak apa. The math score is numeric. Measure tadi kan? Nominal, ordinal, scale. Class data is nominal lah. Labeling purposes only. 1 is class A, 2 is class. Okay? Dah. Okay, sekarang ni we're gonna run the t-test. Boleh ya? Nanti? Okay, so sekarang ingat screen by screen is with you. So you don't have to copy this one lah. Pasal dah ada kat you. Okay, you run analyze. Compare mean. Independent sample. Okay, boleh ikut tekan ya? Mana okay? Boleh nampak? So tekan independent sample. Transfer the match into the test variable. Transfer the class into the grouping variable. Dia akan tanyalah group ni mana. In this case kita ada 2 je. So define group. Group number 1 class A, group number 2 class B. And we continue. Okay dah? Then tekan OK. So now tekan OK, dia akan keluar output. Output ni dalam saya punya laptop saya rasa dia tak keluar direct. Some of you have better version, newer version dia keluar direct. So kalau tak keluar direct, then kita akan balik kepada
PowerPoint tadi. Yeah, try to explain melalui PowerPoint. Okay, setakat sekarang ni okay. So I will press okay, boleh? So press okay. Okay, output dia boleh nampak? Tak ada nampak? Boleh nampak ke? Tak boleh, doktor. Oh, belum soalan ni. So kena okay, so kita akan pakai balik apa tu? Slide yang berkaitan tu. Balik lagi ke dia. Jadi nado, satu-satunya nado jadi ya, karena udah ada kegiatan kan COVID itu. Oh ya, apa COVID itu? Balik lagi ke tadi. Ya. Terus habis itu kalau deh. Okey, macam mana boleh nampak? Iya, itu masih pikir tanya ke negatifnya. Ya, benar. Terus Okey, boleh nampak? Nampak, doktor. Nampak doktor. Okey, Nampak, sekarang ni doktor. I'm going to explain about the output. Okay. Inclusive in your slides, there is a research question. Dia mesti ada research question. There must be a research question. There must be a hypothesis. And how to report the data, at least for this particular course lah. Okay. When you do independent test, when you run the test, you will get two tables. The first table is the statistic descriptive data, whereby it tells about, okay, this question is regarding difference in math score between class A and class B. Okay, so we have math score, class A, class B, number of students 22, what's the mean, what's the standard deviation. Notice that B is much higher than A, kan? Correct not? Betul? Okay, the issue is that, balik pada tadi it must be 95% sure that it didn't happen by chance. Yang ini kelebihan statistic inference. We are talking if any difference, it doesn't happen by chance. So how can we say it didn't happen by chance? Because it happens 95 of 100 times. If it's less than 95, then dia akan keluar sebagai not significant. Okay. So now, boleh tengok ni, is the difference significant or not? You look at the seek to tail. Okay, Hana? Lost you just now? Are you okay, Hana? You're in? Okay, cuba tengok Dalam kes ni, dua-dua adalah significant, correct? Betul? Betul. 0.000 is less than 0.05 lah, kan? Ya. Bermakna reject the null. So bermakna there is a difference. Okay? Lepas ni kita akan balik pada apa dia punya hypothesis and macam mana report Notice the red arrow ada dua besar tu. Dalam contoh ni, the arrow is about another significant, the living test.
So ingat tadi kita cakap pasal homogen, ingat tak? Yang taburan gemuk, taburan kurus tu kan? Distribution dengan the thinner distribution. So ada two distribution same or not? Are they homogen? Are both thin or are both fat? If they are both thin or both fat, then it is a homogen situation. But if one is fat, one is thin, then it's not homogen. So that's been decided by this number. Okay, yang ini. If you read this, if this number is significant, then you read the lower row. Okay, kau tak boleh ingat Jika signifikan yang ini, baca bawah. Jika tidak signifikan, baca atas. Dalam contoh ni berapa bacaan dia? 0.07 something kan? 0.7 lebih pada 0.05, correct? So it's not significant. Not significant, read the upper row. Less than 0.5, significant, read the lower row. But in our situation now, it doesn't matter. Because both is significant. So ambil mana-mana pun tak apalah. Tapi patut ambil yang atas lah. Because in your exam nanti, I will give you numbers yang atas bawah tak sama. Then you tak boleh main tibai. You have to really read this guy, the living test. So t-test, looking at differences. Living test, looking at homogeneity of the distribution. Okay. Question, Yulu, any question? Boleh lagi? Still going on? Okay, So, Neman, kita akan patah balik belakang. So, we look at the research question. Okay, yang atas tu BM, yang bawah tu English. Okay tak? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi statistik score matematik antara kelas A dengan kelas B? In English, is there any statistical significant difference in mathematics score between class A and class B? But what you are understanding is the null hypothesis. In BM, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi statistik skor matematik di antara kelas A dengan kelas B. In English, there is no statistical significant difference in math score between class A and class B. So having that null hypothesis, we come to the result. Perlu tak print screen result ni? Perlu tak? Perlu. Nak buat apa kan dia dalam slide awak? Oh, okey. Saya tanya soalan macam tu yang saya marah sangat tu. Benda dah bagi kan? Ada tak dalam pada awak ni? Mana? Ada, dah bagi dah. Pinggan dah bagi, nasi dah bagi, lauk dah bagi. Tak sempat nak tengok semua. Slide 24. Tangan je. Tangan sendirilah. Mulut sendiri makan. Lain semua dah bagi dah. Okay, cuba tengok. Macam mana nak tulis. Okay, when you write an APA system, dia ada slightly different. But I want you to be clear dulu. Pasal ada yang silap kat sini. So when you write, I want you to write in this 4 format. Why? Number 1, we must always know the purpose of that test. So, tujuan ujian T adalah untuk apa? Melihat perbezaan antara dua kumpulan. Using a t-test is to look at differences between two groups. In this case, class A, class B. Okay, itu statement number 1. Number 2, we must know what is the independent variable and what is the dependent. The independent is always categorical. Okay, nombor dia nominal data. But the dependent is always continuous data.
Yang ni sama ada scale atau ordinal. Number 3. Finding ni dapat apa? In this example, class B mean dia whatever, standard deviation whatever. A mean standard deviation, and then read the P less than 0.5. What does that mean? HO is rejected. Apa HO kata tadi? There is no difference kan? So bila HO reject, there is no buang, there is difference. So bermakna B A lah. Ataupun memang B dengan A adalah berbeza. So 4 statement ni must be there. Maisarah, ada soalan daripada Cik Siti Maisarah? Kalau yang tadi doktor, kalau signifikan total tu dia berbeza atas dengan bawah, kita kena ambil yang atas ke bawah? Yang tak apa, jadual tadi tu. Ya. Jadual tadi bukan total. Bukan wanted. Jadual tadi total, masih total. Ya, total doktor. Ada keliru tak? Okey, kita patah balik belakang. Ini yang masalah. Ya doktor. Okey, ini cakap Melayu lah. Ujian ini memang total. Tak ada so one tail. Okay? Pasal kita guna non-directional. Kenapa ada atas bawah? Okay, atas bawah, ingat kan? Bila kita buat independent test, berapa set data yang terlibat masalah? Ujian T melihat perbezaan apa? Berapa set data? Lambatnya. 2 kumpulan data. 2 kumpulan. Soalan dia, kumpulan tu taburan dia homogen atau tidak? Jadi Homogen. yang live test tu beritahu sama ada kedua-duanya tak homogen atau tidak. Jadi kalau kata dia signifikan, kita baca yang bawah. Okey? Bawah kata apa? Kalau signifikan, bawah kata apa? Apabila nilai P lebih besar daripada 0.5 doktor. Okey. Oleh kerana 071 ya. Kita yang atas. Atas kata apa? Equal variance assume. Bermakna dua-dua taburan data ni homogen, sama. Oleh kerana dia more than 0.5. Tapi kalau less than 0.5, kita baca yang bawah. Less than 0.5 bermakna taburannya tidak homogen. Taburannya tak sama antara kedua-duanya ni. Kalau susah nak ingat lah, signifikan baca bawah, tak signifikan baca atas. Okay? Tapi masih lagi two tail. Ini tak ada cerita one tail. We are not doing a one tail test. Okay. Okay ya? So yang ini kita buat two tail, bukan one tail. Row atas, row bawah akibat daripada taburan tu homogen atau tidak. Okey, boleh? Okey, boleh. Boleh doktor. Okey, sekarang ni nak tinggalkan independent test, nak pergi kepada ujian yang kedua. Okey, cuba tengok dulu Man Whitney U punya tu. Okey, I'll come back in 5 minutes time. Okay, we are going to follow by Man Whitney U test.
Okay, any question regarding the independence test before we move on to the main EU? Tak ada? Kalau tak ada, saya akan naikkan file SPSS main EU Doktor, ada bunyi lah. Ada lagi bunyi? Okay, dah tak ada. Okay, itu bukan saya punya tu no. It's not coming from my side. Okay, now file AE21. Okay ya, SR2 main EU. Boleh nampak? Boleh, doktor. Okay, now we run the main EU. Okay, sekarang ni, okay, again apa guna, what's the purpose of the independent test? Row sini. Now, can see you now. Okay, what's the purpose of the independent test? Ke sini? Ingat tak? To see difference between two groups. Okay. Difference between two group. Provided apa dia? Dua syarat mesti ada. Satu, data scale. Dua, distribution mesti normal. Okay ya? So these two condition must be fulfilled. Then it has a parametric version. But if that two is not fulfilled, sama ada data tu bukan scale atau data tu scale contoh dalam contoh ni data dia scale tapi the data distribution is not normal, then we cannot use independent alternative main EU, a non-parametric test. Okay so function sama, to look at the differences between two groups, same function but syarat dia beza, either data not scale or distribution not normal. Okay, so how to run the test? You have it in your PowerPoint file. Okay, analyze. Kita check dulu ya. Okay, ni data view, variable view. So in your case, dua-dua ada ya. Data view ada, variable view ada dalam PowerPoint punya screen tu. So langkah dia apa? Analyze, pergi non-parametric. Boleh nampak? Mana boleh nampak mana? Slide Boleh nampak. Okay ya, non-parametric. Pergi ke legacy dialog. Pergi ke independent sample. Nampak tak? Okay, bawah tu ada K independent kan? Yang warna kuning sekarang, the yellow line is at 2 independent sample, correct? Betul.
Below that, there is a K independent kan? Correct? Betul. K independent kita pakai bila ada 3 group atau lebih. Dalam kes kita, pasal kita pakai 2 group, 2. Okay? Test untuk K independent ni nama dia polis. Kita buat, itu dia tak buat. Bawah K independent tu nampak ada 2 related sample. Ada kan? Tak nampak. Doktor, slide doktor. Dalam slide tak ada. Tak nampak. Dalam paparan saya. Oh, okey, dalam video ni rendah pada dulu. Okey, tak apalah. Okey, sekarang kita ambil tu independent sample lah. Okey, klik independent sample. Paparan nampak kan? Okey, masuk markah dalam test variable. Masuk kaedah dalam grouping variable. Dia tanyalah, question mark. Sama juga 1 and 2. Okey, boleh nampak tak tu? Boleh nampak skrin tak? Boleh nampak. Boleh. Okey, lepas tu tekan continue. Boleh kan? Tekan OK. Okey, lagi sekali. Anda tak nampak ni, kita kena balik kepada PowerPoint. Okey, sekarang ni patut boleh nampak lah PowerPoint saya. Okay, now that's PowerPoint output of the main menu. Again, this slide is with you. You all ada benda tu. Okay, notice also ya, ada dua jadual. The first dia punya descriptive. It talks about the mean rank. Contoh kelas B tu mean rank dia lebih kurang 15 kelas kan. Kelas A tu mean rank lebih kurang 5. Question is it significantly different? So kita tengok dekat asymptote, seek to tail. So whether you read the asymptote atau the exact, tak ada beza lah. It's only regarding the sample size. So effect mana-mana boleh pakai. Kita ambil lah asymptote, seek to tail, nilai dia less than 0.05. So when less than 0.05, what happens? We reject the null. Bermakna there is significant difference. Okay. Okay, so saya nak pergi ke apa ni apa? Soalan kajian hypothesis null Okay, boleh nampak tak? Baik, Doktor. Is there any statistically significant difference? Okay, ambil hypothesis null. There is no statistically significant difference. Okay, that's a null. So, kalau less than 0.5, we reject. There is no, mana there is. Kanda? For statement ya? Okay, number 1. A main-menu test was conducted to determine whether mathematics score of class not employing the discussion method is significantly different from class B, which employed the discussion method. Independent variable is method employed. Dependent variable is mathematics score. Result showed that class B with discussion method win rank 15.5. Notice tak? Tak ada standard deviation .
Class A, no discussion method, min rank 5.55. P less than 0.5, null is rejected. So it shows that class B with discussion method show better math score compared to class A. Doktor, minta maaf lah. Yang nilai P0.5 tu dekat jadual tu nak tengok dekat mana? Saya confused sikit. Yang bawah tu. Kat bawah tu. Sekejap. Kita patah balik belakang. Yang ni lah. Oh. Is it significant to dia Dia dua-dua boleh. Tapi kita ambil asymptote lah. Okay, ini masuk dia Z. Tengok. Exact score sample. Kalau size besar, asymptote. So kita nak senang, kita ambil asymptote. As long as less than 0.5, ini dia nilai dia. Boleh? Okey ke? Benar? Dapat. Okey. So macam mana? Sekarang dah ada. Doktor, yang atas dia tu Whitney U tu 0.5 tu untuk apa sebenarnya? Atas mana? Yang dalam table test statistik tu. Itu dia. Okey, bila kita kira tadi, ingat tak? When you calculate the t-test, yang keluar tu t-value. Bila kita calculate man Whitney U, yang nombor tu, nombor man Whitney U lah. Okay? So that formula calculates the man Whitney U punya index. Itu man Whitney U. Yang t-test tadi tu, keluar t tu, t punya index. Okay? But together with the index, kita ambil yang nilai P tu. So what we are concerned with nilai P tu lah. That's why bila kita report dalam APA system nanti, kita kena include nombor T tu. Yeah? That one I give you later. But for today, for you to understand, we'll hold on to this 4 statement dulu. When you write in an APA system, you must include value of T dengan degrees of freedom. Okay? Yang ni saya tak bubuh. Nanti saya akan ajar tu kemudian. Nak faham ni dulu dia. Boleh? Okay, now you know that when you have a set of data, tak boleh terus pakai independent t-test kan? Okay. Antaranya you have to determine is that data scale atau tidak. Kalau dia bukan scale, ordinary data confirm tak boleh lah. Tapi kalau data tu scale, kena tengok syarat yang kedua. What's the second requisite? Distribution dia normal atau tidak. Betul? Boleh lah? Okay, now we go to normality dia. Okay, untuk normality, dalam you punya slide ya, PDF file tu ada. Okay. Cuba baca what's inside the red box. Try to understand what is written within the red box first. Okay, dalam PDF file anda ada.
Okay, dah. Okay, so saya explain sekarang ni. Okay, we can run the test. Data SPSS is with you. When you run the normality test, output yang akan keluar, yang kita nak tengok lah. This is, you have the descriptive punya statistik ya. Tapi kita nak yang clear cut case tengok, we tengok ni. Table of normality ni, dia ada dua test. Satu adalah Shapiro-Wilks yang belah kanan. Satu adalah Kolmogorov-Smirnov. Singkatan kita kata KS lah. Kalau signifikan dia more than 0.5, data dia normally distributed. Okay. P more than 0.5, data dia normally distributed. Less than 0.5, data is not normally distributed. Kalau kata nak ingat, tak boleh faham kenapa macam tu. Okay, kalau nak faham ya, lagi sekali dah. Kalau betul-betul nak faham, anda faham lah. Kalau tidak, mungkin tak faham. Ingatlah, what we do now, kita ada sampel data kita kan, correct? We are comparing that sample data with a normal data. Okay. Okay, saya nak bagi contoh lah. Ini contoh. Wanita cantik dekat Afrika ialah wanita yang gemuk. So sebelum dia nak kahwin sebulan sebelum kahwin, 1 month before they are going to get married, their wedding ceremony, they be given a lot of tapioca, ubi kayu. Makan banyak-banyak, bubuh minyak, sapu kat badan. What's the purpose of rubbing the oil on the body? To do what? Why do they rub the oil on the body? Supaya badan dia lagi kembang. So nak lagi gemuk, lagi cantik. So bagi orang Afrika tu, normalnya ialah gemuk tu cantik, correct? Now people like you go to that place, dia kata cantik ke tak cantik? Agak-agak lah. Iru ke, Syarani ke, Nadira ke, Masyara pergi nak kahwin dekat orang sana, dia kata cantik. Tak. Dia kata tak cantik lah pasal you kurus, kan? Pada dia cari gemuk satu contoh. Another example, if I'm not mistaken, people in Burma, Karen, before getting married, what do they do? Dia bubuh kat tengkuk dia dengan logam tembaga, so that make their neck go longer. Itu cantik. Siapa tengkuk macam you tak cantik. Kita ambil paling dekat sekarang tak ada dah kot. And woman, what do they do? Orang Iban, Put earring. dia bubuh benda dan dia tarik bawah kan. Lagi bawah lagi cantik. You punya telinga tak cantik. Nampak tak? So now what we do, kita bandingkan dengan normal lah. Then we know whether benda tu okey tak okey kan. So now we are comparing our sample data dengan normal data. Macam mana rupa normal data? Okay. Harap ada lah. Ada. Boleh nampak tak rupa normal data dengan rupa tak normal data? Normal distribution. Itu normal.
a normal data, median, mode dengan mean dia at the same point. Kan? Dan perkataan paling penting, kita panggil istilah dia isometri. Maknanya, tak, tangkuk dua-dua, dia akan setengah-setengah, kan? Sedangkan yang skewed ni, yang tak normal ni tak. Mode, median dan mean ni tak sama. Okay ya? So apa yang SPSS akan calculate ialah, dia akan calculate data kita dengan data yang normal ni. Okay. Jadi, hipotesis null kata apa dia? There is no difference between data normal dengan data kita. Bermakna data kita normal atau tidak? Hipotesis null kata there is no difference of a normal data and distribution of the sample data. If there is no difference, that is the same, similar atau same dengan data. Yes kan? Betul tak ayat tu? Kalau kita reject null, bermakna Terima our alternatif. sample data is not the same as the normal data, kan? Mana our data is not normal lah. That's why when you have nilai less than 0.5, okay, kalau less kita buat apa? Kita reject ke do not reject? When we less than 0.5, do we reject or we do not reject? Reject man. Okay, semua Reject. less than 0.5 mesti reject. Pegang ayat tu. So bila kita reject, tadi Nal kata apa? Tak ada beza kan antara normal dengan data kita. And when kita reject, maknanya adalah beza. Maknanya when kita reject, data kita tak normal. Tapi kalau nilai more than 0.5, we do not reject, makna data kita sama dengan normal. So that's the explanation why when you get 0.5, your data is not normally distributed. When you get more than 0.5, you do not reject, your data is normally distributed. Jadi jangan ingat bahawa getting 0.5 is always good. Tak, tengok situasi. Kan? Kalau bagi duit banyak, berjuta-juta, untung tak? Suka tak? Suka? Awak tahu tak apa jadi kepada Karun? Tak tahu. Apa jadi? Dia tenggelam dengan Karun ni tak? banyak. Banyak. Apa jadi dengan Karun? Dia tenggelam dengan dia punya harta tu. Jadi bermakna tak semestinya banyak tu bagus kan? Betul. Cantik sempurna, bagus tak? Belum tentu lagi. Kan? Ramai orang lelaki nakkan wanita yang cantik. Nak dapat apa dia buat? Silap-silap dia sihir yang awak kan? Alam biar muka tak cukup, tak apa. Sehat tak? Nampak tak? So bermakna less than 0.5 doesn't mean good at all time, tak? In this case, less than 0.5 means that your distribution is not normal. Okay, ya? So you would prefer more than 0.5 lah. Would prefer lah. Tapi kalau tak buat apa lah. Except if that is not normal, then we use non-parametric. Itu je. Kan? So that's not a problem so much lah. Okay. Boleh? Okay ya? So how to run the test? Okay, kita try tengok ni dulu. Kita run a normality test. File dia daripada you. So saya keluar dulu pada ini.
Okey, filenya A30 A30. Okey, sekarang ni boleh nampak. Can you see the SOS file? A30 boleh nampak? Okay, now we do a normality test ya. Lagi sekali, the step are all print screen dalam you punya, dalam PowerPoint you. Analyze. Descriptive statistic. Explore. Move the class A and class B both into the dependent list. Boleh nampak Click plot. Sekarang boleh nampak tak plot ni? Nampak tak normality plot with test kan? So yang ni kita nak lah, yang lain kita tak kisah. So ini tekan, yang ni buang tak apa. Okay ya. So dah ada normality plot with test. Ingat dalam print screen ada ya. Continue. Then okay. Okay again ya, output saya you all tak nampak. Kita kena balik-balik kepada PowerPoint. Apa ni? Di sini lah. Cuba. Okey, yang boleh nampak tak slide PowerPoint saya ni? Nampak? Nampak doktor. Okey ya. So tengok Shapiro Mix. Dua-dua ni adalah apa? Not significant. Bila not significant makna taburan normal tak? Does that mean the distribution is normal? Tak normal. Bila dia tak significant, distribution dia normal. Bila dia significant, distribution dia tak normal. Okay? So lagi sekali lah, kalau boleh faham lah. Tapi kalau tak boleh faham, hafal lah kot lah. Kalau orang tanya you kan. Tak salah, biar dulu lah. Faham lagi pening kepala kan. Okay, sekarang ni kita dah buat, we have gone through independent t-test, main you to look at two independent groups. Independent t-test, we have full normal distribution dengan sekiranya kalau tak main. Now we'll go for the PET t-test dengan Wilcoxon. Okay, can I ask you to run the test yourself? Do a test, then followed by a Wilcoxon. You have the data, you have the SPSS PowerPoint. If you still don't understand,
Data kecuali kalau orang tu tak ada software, tak ada kata apa lah. Okey, apa dia? Siapa tadi? Tak, tadi tak dengar. So sekarang dengar? Dengar. Macam mana? Okay, so can you try for yourself the PET test dan the Wilcoxon? Okay, first, both PET test dengan Wilcoxon ni tujuan untuk apa? Look at differences by same individual, 2 kali observation. Yang paling biasa is a pre-post test. Kalau data tu normal scale, kita guna PET test. Kalau data tu tak fulfill, kita guna Wilcoxon. Fungsi sama juga. Pegang pada 05. So you have the materials. Okay. Pada 2 test, at least lah cover dan PET test. Kalau boleh buat dua-dua. After that, setengah jam kita check balik. Because last kali untuk today kita nak pergi pada ANOVA before we break for today. So are you willing to try? Siapa yang tak mau try, put your hand down. Who do not want to try, keep their hands down. Siapa tangan kat bawah dia tak nak cuba? Belum ada software tu. Kalau tak ada software tak ada apa-apa lah. Siapa yang ada software buat. Siapa tak ada software tak ada apa-apa lah. But you need, tanpa software you cannot run the test lah kan. Okay? Untuk download software. Okay. Satu perkara yang coming from a student yang memang minat betul lah. Dia kata apa, beli kat Shopee RM5 kata dia. So kalau kat Tanjung Malim tak ada, Shopee RM5. Kata dia lah. No. Betul kata Zaila. Okay. Okay, so 30 minit. Try tengok dulu. Pada siapa yang ada SPSS. Siapa yang tak ada tu angan-angan je dulu. Macam bawa kereta auto. Okay ya? Boleh ya? Okay, last kali for today, kita akan tengok one way ANOVA. Okay, any question? Before I let you on your own. Doktor, yang untuk test SK normality tu. Yes. Kalau macam ditest dengan ini tu tadi tujuan dia untuk tengok perbezaan kan antara 2 kumpulan. Yang main Whitney tu ada syarat dia kan. Kalau yang normality ni dia nak tengok skew tu je kan. Nak tengok taburan normal atau tidak ya. Tengok taburan tu normal atau tidak. Okay. So before you do your Wilcoxon ke t-test apa semua, you must do a normality test dulu. Oh, okay. So these are the things yang kalau baca artikel kebanyakan yang tak buat. Mana dia tak tahu pun data dia normal atau tidak. Dia run the t-test. Yeah. So that is very wrong lah. Okay. Patut dalam ayat pengkaji telah melakukan ujian normality dahulu sebelum menjalankan t-test. So dia tak payah tunjuk pada kita, tapi dia kena bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu, memang sah dia tak buat. Balik pada tadi lah. Berlakulah type 1 error, type 2 error. Okay, so everybody else, we try see you again 10, 12, make it around 10, 12 plus 30 apa? 10:42. Okay, so for those who have SPS, try to run the test first. For those who don't have, then maybe you just read through first lah. Okay, bagi tengok. I will come back, buat one way ANOVA. Okay, now especially for our English speaking students Hana, macam mana? Okay, Tuan. Is it useful to you? Yes, but I didn't download the program yet. You can get it at RM5. I mean, I can. A pirate copy you can get anywhere lah. Okay? Yes. Okay, now Okay. we will
meet again around 10:42 Malaysian time. We will go for the last test for today, one way ANOVA. Okay. Okay, if not, the rest of you who do not have that software, just read through the slides first, play around with it lah. Okay, so cuba dulu tengok. But it is a learning experience. Do not worry, I won't penalize you. We can get back later next week, apa dia main. Mungkin this is first time you have done this before, try it out first. Okay, you know macam mana? You have that SPS guide dulu kan? Yes. Okay, try dulu we see itu. Okay.